హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు లహరి డాన్స్ ఫిట్నెస్ అకాడమీ. మనం లాస్ట్ వీడియోలో లెగ్స్కి సంబంధించిన వర్కౌట్ చెప్పుకున్నాం. సో ఈ వీడియోలో ఓన్లీ థైస్కి మాత్రమే, అవుటర్ థై ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే చెప్తున్నాము. సో చాలా సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ అండి, స్టాండింగ్లో ఉన్న ఎక్సర్సైజెస్. సో ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ వాల్ సపోర్ట్ కానీ చైర్ సపోర్ట్ కానీ మనం ఇలా తీసుకొని చేయొచ్చు. సో ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి థైస్ తగ్గడానికి. మేమైతే స్టాండింగ్లో నిల్చొని అందరూ చేసే విధంగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. సో సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ అండి. నాతో పాటు చేయడానికి ఈరోజు మన స్టూడియోలో అరుణ మేడం గారు ఉన్నారు. సో మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నవారు లక్ష్మీశ్రీ హెయిర్ అండ్ బ్రైడల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ బెంగళూరు, అలాగే శ్రీ సాయి బ్యూటీ పార్లర్ అనంతపూర్, శేఖర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనంతపూర్. సో ఇంకా మరి వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేద్దాం మేడం. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇలా వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఈ పొజిషన్లో నిల్చోవాలి. మనం ఆల్రెడీ సైడ్కి ఇలా లెగ్స్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాము, ఇలా సైడ్కి రైట్ చేసే ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాము. ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇలా మరి ఫ్రంట్ రావాలి, క్రాస్ రావాలి, ఇలా బ్యాక్ వెళ్ళి ఇలా ఫ్రంట్కి రావాలి. నడు మీద చేపెట్టుకోవాలి. 1 2. ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మనము ప్రెజర్ అంతా కూడా అవుటర్ థై మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ పడుతుంది. సో తొందరగా మనకి అవుటర్ థై తగ్గుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం మేడం. పొజిషన్ రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. రైట్. చేసేటప్పుడు మన బాడీ ఏం కదలకూడదు, ఓన్లీ లెగ్ మాత్రమే కదలాలి. రైట్. నెక్స్ట్ అట్ సైడ్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్తో చేద్దాం. 10 కౌంట్, సేమ్ డైరెక్షన్. పొజిషన్ ఫస్ట్ ఇలా లెఫ్ట్ ఇలా బ్యాక్ తీసుకోవాలి, మరి ఇలా క్రాస్ తీసుకోవాలి. రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 నడుము మీద చేయబెట్టుకోవాలి. 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. రైట్. ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేసాం. సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ని మనం సెకండ్ రౌండ్ కూడా చేద్దాం. పొజిషన్ రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nice. Left leg. Position. Ready, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. రైట్. 2 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకా లాస్ట్ రౌండ్ చేద్దాం. పొజిషన్ రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. చేంజ్. రెడీ, స్టార్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. రైట్, వెరీ గుడ్. చూసారు కదండి, సింపుల్ అవుటర్ థై ఎక్సర్సైజ్ స్టాండింగ్లోనే. సో 100% రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉండదు ఈ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల. సో మీరు ఇలా చైర్ సపోర్ట్ తీసుకొని కూడా, మీరు ఇలా చైర్ పట్టుకొని కూడా ఇలా చేయొచ్చు. అలాగే సోఫా ఉన్నా కూడా అది సోఫా పట్టుకొని కూడా మీరు చేయొచ్చు. వాల్ సపోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఫ్లోర్ మీద చేసే ఉన్నాయి, కానీ మేము మాత్రం స్టాండింగ్లో ఉన్న ఎక్సర్సైజెస్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు చేయడానికి. సో ఈరోజు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెప్పామండి. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ లెగ్స్ అవుటర్ థైకి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.